Okay, yeah. This is the third week of mathematical modeling class. Yeah, you have shown what you have done over the last week. And Mr. O showed the problems that he have solved. And Ms. Lee showed some works on Fibonacci sequence with Excel files, and also some new problems from other references. And yeah, you will have a chance when you finish it for the presentation, and you will have a chance to give a presentation at least once a month on what you have done. Okay, and Mr. Ko talked on his work on the Fibonacci sequence, and Mr. Kim showed the revision of Mr. Go's work on Fibonacci sequence, and also Mr. Kim improved the last week's lecture on gross models. I'm expecting that you improve the model as much as you can, and then let's see what's the last version of your work in a later week in September. And I found you are facing some problems on downloading some of the files that I have uploaded in class Q&A written board. So I tried to upload attached file in the bulletin board notice. First, yeah, I have uploaded some problems that I asked you to try. Some of the problems, not only just the solving of problems. I asked you to think about the problems and discuss about the problem for the many different cases, and also use the technology tools to verify your answers. And yeah, these are some of the problems that I uploaded, and these are the solution for those. Did you see? Yeah, we can explain many different ways on problems, not only on the theory, but also we can visualize our proofs, and also we can calculate. We can calculate mathematical computation and graphings with many tools such as Excel, Java, and Sage, and many things, Mathematica, etc. This is the previous one was a parametric grapher in Java that we made, and this is the Excel grapher that Mr. Kim recently made. And this we draw the graph of one line and another line which is perpendicular to the given ones. Okay, here the degree, here the slope of the previous one was 1, and the formula which for the line which is perpendicular to the given straight line has a slope whose product with the previous slope of the previous equation is -1, which means they are perpendicular. But there was a question like this: if your line do not look perpendicular, then explain why. As you see here,
these two equations are perpendicular, but it doesn't look like a perpendicular. What is the reason, Mr. O? What can be the reason? 그렇죠. 폭이 다르니까 그림이 달라지게 되겠죠. 근데 실제로 이게 사이즈가 커지고 그러면은 이게 스케일이 다 제대로 들어오게 하려면 리스케일링이 저절로 되면서 그러면서 보여지기는 그 원래 딱 그 정사각 그 뭐라 그러죠, 모는 종이에서 그린 것과 다른 모양이 얼마든지 그래핑 툴에서 나타날 수 있죠. 이런 게 바로 여러분들이 배워야 될 거예요. 매스매티컬 이런 계산기를 사용하고 그 도구를 사용하고 숫자를 보다 보면 숫자가 막 만들어지고 그림이 막 그려지는데 그게 우리가 직관적으로 생각할 때 생각하는 것과 미스매치 될 때가 많이 있을 수 있어요. 그런 것도 이해하려면 시어리를 알고 있어야지 그런 상황에 대해서 이건 이래서 이렇게 보여지는 것이다. 또는 이래서 이게 잘못된 결과가 나오는 거다. 언제 바이퍼케이션이 일어나기도 하고 스테빌리티가 일어나기도 하고 하는 것들이 다 그런 경우를 알고 있어야지, 그래야지 그런 그 도구를 사용해서 뭘 할 때 그 미스 인터프레이션을 막을 수가 있어요. 이거는 뭐 평면을 주고 뭐 각도를 구하고 하는 것들을 여기서는 매스매티컬 이용해서 계산한 예고, 여기서도 마찬가지로 매스매티컬 이용해서 계산했고 또 다른 방법도 생각할 수 있고 여러 가지 케이스들을 생각할 수 있고 풀어볼 수 있고 어쨌든 여기 지금 보면 이게 굉장히 This is just the very first section of the introductory linear algebra classes. The problems from those very first, most easiest part in the introductory linear algebra class. But still, there are many things that you have to think. You didn't have enough time to think about it, but now is the time that you think about the simple problems to figure out what you really know, the proper concept. Okay, and this is from the mathematical tools, and this same thing was done in with Sage. But if you do with hand, then you have to go through this process. And even for the very simple problem, still there are many things to think about. So you must know all this, but I want to make sure you understand all those. And also, I have uploaded one example of linear transformation. That's the linear transformation and rotations, and those linear transformations can be used to make the fractal images, which was introduced by Mandelbrot. Okay. There are several examples. There are 3 examples was shown in this Excel file. And for the first example is a Koch curve. This Koch curve was made of the combination of the following 6 linear transformations: contractions and rotations and another rotations and another contractions, and that gives you those 6 linear transformation gives you the numbers which makes these fractal images. 무슨 말인지 알죠? 처음에 요 평면 0부터 1까지의 라인을 3분의 1로 잘라서 그 3분의 1, 3분의 1 되는 데서 60도 또 120도
만큼 선을 그어서 삼각형을 만들어주고 또 같은 식으로 각각의 3분의 요 피스들에서 3분의 1에서 잘라서 또 삼각형을 그려주고 또 여기서도 3분의 1 잘라서 삼각형을 그려주고 여기서도 삼각형을 그려주고 그 다음 다시 그 여러 개가 된 그러면 하나에서 3개가 됐고 3개에서 9개가 됐고 이제 뭐 9개에서 하는 식으로 거기에 요 또 나머지 3분의 1에서 삼각형을 그리고 여기 삼각형에 3분의 1 삼각형을 그리고 하는 식으로 그려가는 과정이 6개의 리니어 컨비네이션들의 컨비네이션으로 이루어지는 거예요. 그러니까 보통 이런 걸 하는 게 그전에는 어려운 일이었는데 실제로 여기 엑셀에서조차도 6개 리니어 트랜스포메이션을 10을 주면 계산이 되면서 그게 바로 이미지가 돼서 프랙탈 이미지가 바로 구해지는 것을 확인할 수가 있어요. 이와 같이 0에서 1 사이를 3분의 1로 나눠서 삼각형을 그려주고 그 다음 또 여기서 삼각형, 여기서 삼각형, 여기서 삼각형, 여기서 삼각형 이런 식으로 그려지는 셈이 되겠습니다. 자, 아까 얘기했듯이 첫 번째 변화는 모든 XY를 3분의 1씩 줄여서 포인트를 잡아주고 그 다음에 3분의 파이만큼 회전한 다음 X방향으로 이동하고 회전하고 선을 그어주고 하는 식으로 해서 그려보면 이제 그림이 그려집니다. 그 다음이 이제 다음 두 개의 예가 시어핀스키 트라이앵글과 시어핀스키 카펫인데 그것들은 각각 시어핀스키 삼각형은 다음과 같은 3개의 리니어 트랜스포메이션의 컴포지션으로 이루어지고 시어핀스키 카펫 트랜스포메이션은 하나, 둘, 셋, 넷 이 5개의 점 00, 10, 11, 01, 00을 잇는 사각형을 아래에 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 7개, 8개의 선형 변환을 이용해서 리니어 트랜스포메이션과 그 시프트와 그리고 로테이션을 이용해서 그려집니다. 이게 이제 시어핀스키의 삼각형이고 이게 이제 카페트가 됩니다. 이거 한번 예를 보여주죠. Let's see. Since I have uploaded all these files in written the notice board, so you should be able to download it and practice what you like to do. 자, 다시 한번 해볼까요? 여기서 자, 처음에 주어진 것에서부터 이걸 다시 한번 띄워보면 처음부터 뜨는 과정을 볼 수가 있을 텐데, 오케이. Okay, we'll see how it's been moved. You're going to see how this fractal is going to generate it. You see? It comes first. It comes quite fast. This is the. This shows, This shows Kohu curve, and this shows the Sierpinski triangles, and this is the step of those transformations, and this is how the Sierpinski carpet is being made with these 4 points, and then you can make the smaller one and smaller and smaller and like this, and like this and like this. You see how it's been generated. All these kind of simulations can be done in the Excel, and also I believe all of these Excel tools can be displayed on the web in a short future. So I think what you're going to learn will be used for long for your careers. Okay, now we can continue for the growth model which we started from the last lecture. Okay, any questions?